네. 그리고 오늘 아까 저희가 제프리님하고 지금 대화 중이어서 제프리님하고 대화 마저 해 볼게요. Hey Jeffrey, you still there? Yeah, I'm still here. Are you enjoying all the chaos that's going Oh, on? no, I love it. So what do you think? What do you think about my plans to move to YouTube as the core of all of our community activities? I think it's a great idea because you've been, doing audio platform for quite enough, and then move to like a visualizing like platform, so we can see we all can see you, and then maybe it's like make us closer to you. Oh, it has that effect, really? Yeah, Oh, really. that's great. That's Yeah. awesome. So it is really a great Hmm. idea, right? Thank you. I Right. really appreciate that. Then, what about you? Would you be willing to maybe come on as one of the speakers on YouTube and maybe, talk face to face? Would that be an idea that you would go for, Jeffrey? If you invite me over, I'll love to, but I need to put some makeup on before I go out on the stage, right? Yeah, okay, okay. Okay. So I'll let you know in advance so that you have the time to It'll be get my ready. honor. Yeah, right. But since you are also a pastor in your daily life, you probably are very busy at this time of the year. Is my assumption correct? Yeah, I mean, like busy with the church activities, and then like Christmas, and then I had to attend the funerals, time to time, and then visit some friends, and then like congregations, and then also I'm busy with the church. Oh yeah, tell us a little bit about Hoon the Church because I know that there are probably some people that have heard about it for the first time today. So tell us about it. Yeah, we started from the 흐름드살롱, that we opened up church uh, several months ago, and then with some friends, Anjakaya, and then Mugen and Giraffe Kirinim, and then like Pakimania and Yuna, and yeah, and then we have a service every Tuesday night at 10 o'clock Korea time. Hmm. So it's every Tuesday at 10 p.m. Korea Standard Time, and it takes place on another platform which is called 흐름드살롱. Right, and then like several weeks ago, we started with Clubhouse too. And Clubhouse as well. You do a Right, simulcast. Okay. right. Okay. So what do you think is special about the church? I mean, I know what's special about it, but what do you feel is the special aspect of Hudum the church? Because since the COVID-19, so many people uh, didn't go to church, their own church, for like 3 years, and then they feel like, oh, maybe it's time for me, for them to go back to church again. But it's kind of hard to go back. Probably uh, like maybe getting lazy or something for me. So I mean, if I were them, I wouldn't go. But we started like audio platform church, and then so they can listen to sermon, and then in praising worship songs, and then have a fellowship together wherever they are, with Mm-hmm. with a handphone, I mean cell phone. So I think it's a great idea. And then we have like last week we had a offline meeting at my church in Ooh, Sochodong. congratulations. Right, and Congratulations. right, and then not many people, but still, like, we have about 7 8 people together, and David came, and then Kirinim came, of course, yes. And yeah, it was a really we had a really good time. That's great. That sounds awesome. Right. Yeah. So what do you think is the future for Hudum the church next year? I think we're gonna keep going, having service on Tuesday night, but I'm thinking about move to metaverse. Metaverse. What do you Yeah, mean? metaverse. Like you know, what do you what is the platform there? You mean Ifland? Oh, Ifland. Yeah. Maybe if, those kind of like platform. Maybe we can move to like metaverse, like Ifland, and other platform if there is, and then.
So So you have plans to expand. yeah, we have plans to expand. That's wonderful. That's Yeah, right. well. I want to say before the year ends, thank you so much for being one of our greatest supporters and champions of this community, and also I'm very grateful for the fact that you always offer to pray for those who are going through difficulties in their daily lives. And I think that's a very kind and generous gesture. So thank you so much for your prayers, not only for me, but also all the members of our community. And let me ask you, what do you think what should be our goal for our community, our English with Hayes community in next year? I mean, what should be our community's goals for the next year? First of all, I thank you for. I'm so grateful for you, Hayes, and then other friends here, and also that I'm so grateful for you that for letting me start, studying English again, Mm. and like new vocabularies, like the one that I've been using, piquant. Piquant, Yeah, yes, piquant. Right, yes, I love right, it. I love right, it. right, and then new words, and then. Uh, I mean, that makes me like feel like I need to get back to the English vocabularies and then like sentences again and also I'm thinking about opening up this worship service in English, Oh, in preaching worship English. service in the future, right? Because I had an English service before when I was in Hong Kong and then when I Mm. was in the States, so Mm. maybe I'm thinking about that. But in the future, I mean, you're the best, like English communication teacher. I mean, coach. So I've been telling people that if you want to learn English, and then you need to join Hayes English. I mean, class here. So I think you helped so many people get back to studying English again, and then new words, and then especially like the one that writing during weeks, and I've been reading it because I couldn't join it time to time, but it's really helpful for Mm. not only for me but also everybody here, I Oh, think. Right. thank you, thank you. That's it really means a lot to hear that because those sessions it was a lot of work for me. It was I very can see that, right? Yeah. and so and it really was work it wasn't what I consider to be volunteer work or it really was work, it was unpaid work, but I appreciate hearing that because that really does motivate me to do more, so thank you so much for that. Doesn't mean that I give you more work, right? But I love the fact that people really took the opportunity to really improve their writing. Because with English writing, it's all about having somebody else actually revise the necessary corrections in your writing, and also to give you some constructive feedback as to how you can improve your writing. I would say from my experience as a English coach that about 70% of the revisions necessary, it really is very common across the board. So it doesn't really matter who's writing it. They're pretty much making this, similar mistakes. So to be able to really review other people's writing, that's another way to improve your own writing because in essence, you will probably be making the same mistake anyway. So thank you Right. for that. It gives me a lot of encouragement that the program was helpful, and I really appreciate hearing that. So, what should be our community's goal for next year then? To get to know more each other, that so I can pray for them, because I've been getting so many prayer requests from the church, Ah, not only from the church but also like from the clubhouse, and then mm, because when we go through this COVID-19 and then and other financial difficulties in this year, and also like health issues, and then they like the family members, their friends, and then so they asked me to pray for them, and then that's what like makes me so proud for what I'm doing. So also, I mean, thank you for joining us time to time when you have time and in the church. But I mean,
if anyone has a prayer request, and then you can just come to our join our 흐름드 Church at Tuesday night, and then you can ask for any prayer, and then I'll be more than happy to pray for anyone that like we're all friends here That's awesome. at any time. All right, that's awesome. Well, thank you. Really appreciate that. And I also wanted to just one more time plug um, Jeffrey's online church, which is called Hudum the Church, because it initially started on the platform 흐름드살롱, but that Jeffrey is also expanding that program into other platforms, currently doing a simulcast on Clubhouse, and he'll also be expanding into other platforms, especially the metaverse Ifland. So wherever you are, you have the opportunity to be able to enjoy not only a sense of community amongst those who come together for prayer, but also Jeffrey's words are really inspiring. So definitely do recommend that you join, which is exactly what I do. I mean, whenever I can, as soon as my classes are done, I run into Jeffrey's room to be able to listen in. So whether you can participate as one of the speakers or you can just join in as a listener, either way, you'll benefit. Your life will be much fuller and happier thanks to your participation. Wow. So definitely recommend that. And thank you always, Jeffrey, for your support. I thank you so much for being my friend and my English coach. And then from this Hayes with English room, I've met so many good friends. As Youngju mentioned about my name, and everybody here, and then like I'm so grateful for this year, and then look forward to another season next year. Thank you. Thank you so much. Look forward to another season as well. Thank you so much, Jeffrey. And Thank you, please, Hayes. and please do enjoy a wonderful weekend. Okay, you too. Thank you so much, and God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. 네, 감사합니다. 네, 그 제프리님께서 가지신 아이디어 중에 하나가 또 영어로 또 이런 예배를 하는 아이디어라고 하니까 꼭 내년도에 현실화되기를 기대하면서요. 또 흐름드 처치 많이 참여하시기를 또 다시 한번 네, 제가 대신해서 홍보를 해드립니다. 그리고 let's continue the conversations now. Oh my gosh. 네, 흐름에서도 발언 가능하고요. 제가 지금 유튜브에서 저 고개 돌리고 있는 게 지금 제가 잠시 그래도 화면을 봐야 될 것 같아서 어떤 분들이 오셨는지 네, 너무 감사합니다. 와주셔서 감사하고요. 제가 일단 네, 오신 분들 네, 하고요. 네, 그리고 발언 당연히 가능하고 저희 흐름에서도 저희 마이크 좀 여실 수 있는지 한 분씩 제가 조금 테스트를 해보면 좋겠지만 일단 I'm going to open the floor for 냐옹님 and Say and 띵동님. If any of you on Zoom can say hello, I would love to talk to you. Can I say something? Oh, sure. Hi, Say. Hello. Sorry, because I have a session at 10 o'clock. So before I do it, I want to say something for you. So what I am grateful for. Sure. Well, first of all, hi. How are you? How have you been? Yeah, I'm really fine. Thank you. How are you today? I've been busy. You know that I've been busy because we've talked. Yeah, I can guess because you are on YouTube Live and Chrome and Clubhouse. I can feel it. Yes, it's been a little bit crazy, especially today. But what's been going on with you as a creator? I mean, tell us about your different ventures. Yeah, actually, my real life is busier these days. So, yeah, how can I say the broadcast? How can I say 방송 in English? You can say broadcast. Yeah, sure. So I think it's not very tough to me. I can handle it, but my real life, my job, my working is really busy these days. So yeah, but everything is okay. Hang on. But
So I want to say I am very grateful for doing my many things, broadcast and influencer, audio platform, something, because we every day we try and do our best, and now I'm very touched because I can see you. I can see your face. I can feel I'm with you. Now, does this We give don't- you the impression that we're much closer now? Yeah. we have never met yet, but I think we are ready like that. So this is pretty weird, but very touched. So I hope we can meet again and again with YouTube or in real life. Thank you. Thank you. I certainly look forward to it as well. Yeah. So So really congratulations, and because you start your YouTube channel, so I hope your channel will be bigger and bigger. Oh, I hope so too. I do hope that my YouTube channel will grow quite a bit into next year. That's what I look forward to. Thank you. So thank you Okay. so much for your support. Really appreciate it. Say we were the topic for I'm very grateful for having you. okay. This is not very romantic something because we are I think we are coworkers and we are friends, and we do something about education, right? Right. You teach English and then I teach Korean, so I always so I'm very I'm very grateful. So this is my this is not this is not fake. So seriously, I'm very grateful, and please always be healthy and make your broadcasts bigger and better. I will be your coworker and friend and your younger brother. Okay. Who says you're younger, by the way? Don't make such assumptions. Okay. Yeah, but I really do appreciate also having you as one of my friends and colleagues, especially in this creator ecosystem, because we do share a lot in common. And also, I've learned a great deal from you. And also, so I think that having a friend who's also going through a similar experience as a creator, it really does motivate me to do better. So thank you for that. I really appreciate it. Thank you. I'm seriously thank you. Yeah. And in any programs as a creator that you would like to maybe plug or let people know? No, it's okay. I'm very shy. I'm very shy. But you're also very active on IFLAND nowadays, aren't you? Yeah, but I'm very ashamed and I'm shy with my English. So You're a little bit later shy. I will Okay. make my English better and will try. Absolutely. Okay. Well, say, are you still doing that Korean writing program here on 흐름드살롱? Yeah, it's in Hurum and Ifrend. So every Tuesday, 1:30 p.m. So I open my session, and if you are interested on writing, literature, so novel and poetry, something, so please come and join, and I will help you all guys. Sure. Thank you. Sure, that's wonderful. Please make sure to follow Say. And Say again, thank you for coming in Thank you. to our last session Thank of season you. 5. And look forward to continuing to talk to you in the new year as well. Thank you. Thank you. Thank you so much. All right, that was Say.
And please make sure to follow Say. He's also very active not only on 흐름 and Clubhouse, but also Ifland. And I have quite a number of creator colleagues who started as creators on Kakao together around the same period. And then I've seen them expand into other platforms, including Ifland recently. So I definitely want to be able to plug and really announce and make announcements about any of the programs that you are pursuing. Please feel free to use this opportunity to really let more people know about the wonderful content that you are creating on other platforms as well. All right, so let's continue. And on 흐름, let's say if we can say hello to on 흐름. 야옹님은 혹시 말씀 가능하세요? 흐름에서? 교수님. 네. 띵동님 아, 안녕하세요. 그래도 띵동님 목소리는 제가 화면 안 보고 있어도 바로 알 것 같아요, 띵동님. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 반가워요. 네네네. 네, 테러에 계시는 분들도 반갑습니다. 네, 감사합니다. 띵동님, 올해 한 해 굉장히 많은 일들이 있었는데 Why are we talking in Korean all of a sudden? yes. I forgot that this is supposed to be an English broadcast. I'm sorry. How are you? By the way, you work hard on season 5, and I'm really looking forward to season 6. Thank You did a you. great job. Thank you. And we are talking about how am I credit for this year. Actually, this year I start another audio platform which is called 흐름. So I met many great friends. Yes. Now, I meant to ask you, was my broadcast, you remember that interview that I did with you on 흐름, was that the first time that you've been to 흐름, or were you active on 흐름 before then? No, it wasn't first time because Forest Piano님, she regularly opened 흐름 for a while. So I was joined her room. So it wasn't first time. Yeah, it yes. was about a year ago. Yeah, about Yes. a year ago, last year. Okay. So I guess for about a year, you weren't active on 흐름 after that? No, I wasn't. I just only attend her room and also 맞죠? Also I was being only Forest Piano님's room. So I only used for Clubhouse for main. That was enough for me. I spent a lot of time at the Clubhouse. Gotcha. So you had been on other platforms before, but only to maybe listen to or participate in a specific room, and you weren't actively seeking to expand your horizons there. But having also become a very active member of the 흐름 community now, what's it like? How are you enjoying it thus far? Yes. Actually, there's so many great people, and also they have so nice voice. They have so. I mean, in Hyun, they have so many different type of audio drama. They performing, so I really enjoying, and also there's another Korean great creators. So I start with Good Morning Sunflower, which Lucas produced that room, and then after that, Ding Dong Dang Magic, of course, and they apply, and then next turn will be Giraffe's room, the Korean contemporary music, Christian musics. She is streaming, so it's really great. And there's so many other rooms which I can really highly recommend for Clubhouse friends. What's been your experience? I mean, because you do your own content on 흐름, so how are you liking it? How are you enjoying it? Actually, I am simulcasting with Clubhouse and 흐름 same times, so nothing different. But 흐름 people, they are like pretty much active than Clubhouse friends. Clubhouse friends, they are very quiet and
they have generosity to stay just for listening my kalimba practice. But Hidden friends, they are trying to talk to me a lot. So yes, so the chatting room, if you see the chatting room, Clubhouse chatting room, you just say hello and that's it. But Hidden chat is totally different. So It's people are much more active. active. Yes. Gotcha. Yes. Gotcha. All right. Yeah. So does this mean that you are also active on both platforms now? Yes, I do. That's wonderful. That's wonderful. And how's your kalimba practice going? Are you going to continue to call it practice when you play your kalimba so well now? I mean, I don't think that we can call it practice room anymore. I mean, some other song I can play well, but I still practice new song every fortnight. So yes, so there's so many. Even though I can play about more than 500 songs, but there's more music scores coming up. So yeah, I just keep practicing, I guess. Wow. I mean, I love it. I love the fact that even though when I visit your room, I think you should be calling your room Yuna's Kalimba concert room. But the fact that you approach it as practice and you continue to challenge yourself by expanding your repertoire of songs that you can play, I think it's wonderful. It takes continuous effort to be able to do that, but you've been doing it for a year and a half now. So I think that's just marvelous. And I want to say that I was one of I believe that I was one of the first people to listen to your kalimba play and it was in the room Live Piano Avengers. Yes, You remember? That's it. Yeah, Yes. yeah. And you introduced yourself as a beginner back then? Yes, that was totally like kind of when I started, like it was like about like 2 weeks after I start. Yeah, yeah. About that time. Yeah. But I gotta say, I mean, you've done wonders with the kalimba. And especially during morning hours when I'm a little bit tired or I'm a little bit low on energy, visiting your room is probably the best way to really recharge myself, I think. Thank you so much. Yeah, so thank you so much for everything that you did this year. And any goals that you have for next year? Next year, actually, I start to practice guitar and keyboard as well. So yes, I really enjoy that. So maybe I'll move into guitar and keyboard for next year. Sounds fabulous. So starting next year, does this mean that your room name will change from kalimba practice to kalimba guitar and keyboard practice room? Actually, these days I practice kalimba, guitar, and keyboard, and singing as well. And singing. But Wow. yes, but mostly I practice kalimba, so that is my main things. And also, like over 100 people, they got the kalimba who get inspired by me. So I think I can't stop practice kalimba. I absolutely agree with you. Because I have to encourage them. I think I have a big responsibility for them. Absolutely. Yeah, I mean on Clubhouse I think a lot of people still call you the godmother of kalimba. Yeah, and a lot of people got into kalimba thanks to you, Yuna. So thank you for inspiring so many people to take on, that new challenge. It's beautiful, not only in the fact that you play the kalimba and you give people an opportunity to really listen and enjoy your music, but you've inspired people to take on that new challenge, which I think is all the more meaningful. Yeah, I think that
Actually, kalimba sound is so beautiful and soothing. That's why they just got into the sound. And then, but some people, they used to practice kalimba, but they stopped practice. But after they listen my kalimba sound, and then they go back to kalimba practice again. That was another good part of memories. Absolutely. Absolutely. Yeah, I think that's wonderful. Thank you. Thank you Yes. so much. And look forward to another wonderful year full of kalimba and keyboard and guitar music from you. And especially your singing. I got to drop by one of these days to listen in on your singing as well. Okay, thank you. Anytime. Thank you. Thank you so much, Yuna. Thank you. 네, 유나님이셨고요. 감사합니다. 네, 이게 제가 유튜브에서 고개를 이렇게 확 돌리는 게 보이시면 아마 제 옆에 있는 이 지금 제 아이패드가 있어요. 아이패드 여기서는 안 보이실 텐데 그쪽을 통해서 이렇게 동시송출을 양쪽 흐름과 그리고 클럽하우스에 하고 있거든요. 그래서 그 부분이 보이실 것 같고요. 그리고 유나님 어디 가셨지? 띵똥님 여기 계시구나. 네, 띵똥님 요거를 지금 띵똥님은 지금 화면에는 안 잡히고 계세요. 제가 여기는 지금 아까 이 유튜브에서 흐름 화면까지 띄우게끔 돼 놓으니까 소리가 너무 돌아서 거기서는 제가 로그아웃을 했거든요. 그래서 유나님은 제가 스샷 찍었고, 네, 너무 감사합니다. 유나님 클럽하우스 흐름 양쪽에서 또 칼림바 연습방으로 시작을 해서 지금은 키보드, 칼림바, 기타 그리고 노래까지 하시니까 항상 특히 오전에 일찍 하시는데요. 뭔가 오늘 하루 에너지 충전이 필요하다라고 하면 바로 유나님 방으로 가시면 그러면 진짜 텐션 업업 돼갖고 돌아오시게 될 겁니다. 그래서 많이 저도 추천하는 방이고 저희 또 이렇게 오늘처럼 또 마무리하는 시점에 유나님 같이 해주셔서 너무 감사하고요. 유나님이 또 흐름드살롱에서는 띵똥님이세요. 띵똥. 그래서 닉네임도 너무 귀여운데 네, 함께 해주셔서 감사합니다. 그러면 저희 또 여기 흐름에서 또 야옹님 또 이제 대화 가능하신지 한번 볼까요? 야옹님 안녕하세요. Hi, 야옹. Hi, Hayes. Hi, how are you? I'm I'm good. Was that I'm a an little bit out of unexpected my question? head. I'm sorry. Was that an Do I sound unexpected? okay? Yeah, you sound fine. I asked you, how are you? And you hesitated for a bit. So I was wondering whether that was an unexpected question. No. I was just out of my head because of the sound, the glitches. So Yeah, you sound fine. I think right now you sound fine. I think you're finally logged out of YouTube. But thank you so much for logging into both platforms to monitor it on my behalf. And I wanted to ask you, how has season 5 been for you? Because season 5, you joined as one of the co-moderators, and you and I are also collaborating in doing the English writing practice sessions. So how's that experience been for you? Whereas previously you were just a listener or a speaker participant, now you've been one of the moderators. How has that experience been like? first of all, it was new, and the helping you with the writing session was a little bit challenging because at first I didn't know how to make the slides. But with your help, the slides got better. And They look great now. yeah, it's you. Oh, no. I mean, I helped you out with a template, but the template that you created was also fine. I think I used that to maybe make a few adjustments so we could maybe improve it upon it even better. But it began with you. Yeah, and also it was helpful for my English. So I'm grateful to you for giving me those chances. Can be
part of your English session. Oh, thank you. Yeah. But tell me, I mean, what's it been like? What's the difference being a speaker and a listener versus a co-moderator? To be honest, I didn't do much as a co-moderator. I'm sorry. I was just here on 흐름 and just invite some people sometimes. I think David Kim did the most of it. Oh, I think you're being a little bit too modest there. Okay. 그러니까 사실 핵심을 제가 우리말로 할게요. 뭐냐면 이 운영자가 되는 거에 어떤 차이는 일단 성실하게 오시게 됩니다. 네, 첫 번째 차이가 성실하게 오게 되고요. 그전에는 야오님도 뭐 5분 늦을 때도 있고 뭐 20분 늦을 때도 있고 그거는 뭐 당연히 누구나 그럴 수 있는 거잖아요. 근데 코모더레이터이 되시고 나서는 네, 한 번 이렇게 빠지신 적은 있었지만 정말 칼같이 항상 방 열자마자 들어오신다는 차이가 있었고요. 그리고 그 습관의 어떤 성실함을 만들어내는 게 영어 공부의 핵심이라고 했잖아요. 그런 면에서는 확실히 달라진 게 있고, 그리고 두 번째는 제가 개인 코칭을 사실 상당히 많이 드렸어요. 네, 그래서 이 단어들을 선택을 함에 있어서 그 예문들을 만드시거나 뭐 슬라이드 이렇게 그 디자인을 만들거나 이런 게 핵심이었다기보다는 그 표현이 있으면 어떤 표현이 여기서는 우리가 가장 공부하기에 좋은 표현이냐 그 고르는 어떤 기준들 선택하는 기준 그리고 예문들도 찾아서 예문들을 만들어야 되잖아요. 예문들도 검색 되게 많이 하셨죠. 네네. 네, 그게 공부예요. 그게 공부였고 그 예문들을 보면 단어들이 우리나라 의미로 할 때는 이거는 미칠 지경이다. 이거는 뭐뭇을 좋아한다. 이렇게 우리말의 뜻으로만 봤을 때는 이게 그렇게 어렵거나 아니면 사용법에 있어서 어떤 인사이트를 주진 않거든요. 그 인사이트는 결국 예문에서 나오는 건데 예문들 검색 진짜 많이 하셨죠? 몇 시간씩 뒤지긴 했어요. 나중에는 유글리시를 그냥 한참 봤어요. 그쵸. 그게 공부가 예. 됐었고 그리고 본인이 그 공부를 하고 나서 또 영작을 하셨잖아요. 그쵸? 그렇죠. 그거 거기서 이제 아이디어를 예문을 처음에는 이제 긁어다가 붙이기만 했는데 나중에는 이제 거기서 봐서 그 BTS를 넣는다든가 그런 거를 제가 조금씩 이렇게 따와서 거기서 조금 변형을 하고 이제 그런 식으로 해보기도 했고 그쵸. 안 그래도 이제 그 코칭 그 여러 가지 말씀을 주신 거를 얘기를 하려고 했는데 제가 너무 정신이 없어갖고 그 얘기를 못했어요 지금. 그거 너무 이제 감사하고 여러 가지 이제 그 팁을 많이 주셔서 그 공부하는 그 팁을 그래갖고 그거 되게 감사했는데 그걸 제가 너무 엄마 여기저기 들어갔다 나왔다 하다가 정신이 없어서 죄송합니다. 아닙니다. 사실 저랑 코모도를 하시는 분들은 코모도의 부분은 약 본인한테는 기회일 수도 있고 또 한편으로는 봉사이기도 해요. 그러니까 그 나의 영어를 발전시킬 수 있는 기회도 분명히 주어지지만 반면에 내가 여기 투자하는 시간이 나만 잘 되자고 하는 게 아니라 다른 사람들이 또 이 컨텐츠를 같이 즐길 수 있게끔 같이 만들어 나가는 그런 과정이거든요. 그래서 굉장히 의미가 있다고 저는 생각해요. 그래서 누구든 코모더를 하시는 분들에게는 그게 뭐 여기서 그냥 즐기러 오셔도 되고 나는 영어를 얘기하는 게 재밌다. 그러면 이 방이 계속 콘텐츠가 계속 유지가 되어야 나도 재밌게 얘기할 수 있는 기회가 생기니까 그런 면에서의 어떤 기여도 좋고 또 야옹님처럼 뭔가 영어를 발전시키는 데에 대한 어떤 공부 팁들부터 시작해서 구체적인 어떤 뭐 설명들 그런 코칭도 들어갈 수 있고요. 어찌됐든 저희 코모더를 하시는 분들에게는 제가 본인이 투자한 시간만큼 뭔가 얻어가는 것도 있게끔 뭐 제가 대신해서 콘텐츠를 뭐 홍보해 드리는 경우들도 있고요. 다양하게 도움을 드리고자 하는데 야옹님은 제가 그 사실 되게 보람이 있었어요. 왜냐면 그 코칭을 드리면 그 부분들을 빨리빨리 실천을 하시거든요. 그리고 그런 면에서는 사실 라이팅이 처음 저희가 그 프로그램을 놀면 뭐하니를 같이 시작했던 그 시점보다 한 몇 주 사이에 확 늘어나는 그 실력이 발전하는 게 저는 눈에 띄게 보였어요. 야옹님은 느끼셨나요?
그랬나요? 제가 네, 네, 그러셨어요. 이제 말씀해 주신 거를 이제 많이 이제 적용을 하려고 네. 네, 노력을 했는데 이제 아직 단어 선택 그런 거 이제 톤 앤 매너 그게 조금 아직 좀 네. 그쵸. 근데 부족한 그 것 톤 앤 같아요. 매너는 뭐냐면 실력의 비극이 저희 놀면 뭐하니 같이 그 공동 운영자 하기 시작하는 시점에서보다 라이팅이 그만큼 발전하셨기 때문에 지금은 톤 앤 매너 얘기를 할 수 있는 거예요. 네. 그 전에는 표현 하나하나의 어떤 활용에 있어서 그것만 집중할 수 있었거든요. 근데 지금은 뭐냐면 톤 앤 매너까지 간다는 거는 그거는 정말 고급 영작으로 가는 길이에요. 그러니까 진짜 어른다운 영어 어떻게 보면 뭔가 뭐 비즈니스 잉글리시라고 해도 좋고요. 좀 폼나고 세련된 영어로 해도 라도 좋은데 그냥 일상 우리가 하는 콜로키얼 잉글리시에서 조금 더 발전된 어떤 영어를 갈 수 있는 길목이거든요. 그래서 그 길목에 섰다는 거는 굉장히 축하드릴 일이고 그런 면에서는 사실 이 시즌 5에서는 가장 큰 발전을 보여셨기에 저도 진짜 박수 치고 싶어요. 이거는 야오님께서 그 기회를 꽉 잡고 많이 열심히 하셨기 때문에 단기간에도 굉장히 큰 변화를 보이신 것 같은데 항상 안타까운 거는 이런 발전이 있으면 본인만 몰라요. 네. 그리고 우리 야오님하고 저희 이 놀면 뭐하니 처음 할 때 가장 제가 첫 번째 드렸던 코칭 포인트가 뭐였는지 혹시 기억하세요? 제일 처음에 네. 뭐였을까요? 첫 번째 포인트는 뭐냐면 콘텐츠가 필요하다는 거였어요. 네. 네네네. 그러니까 맞아요. 내가 할 말이 없으면 영어는 공부해도 소용이 없다. 왜냐면 영어는 내가 할 말이 있을 때, 내가 뭔가 전달하고자 하는 생각이 있을 때 그걸 전달하는 도구이잖아요. 근데 내가 전달하고자 하는 내용이 없는데 영어가 무슨 필요가 있겠어요. 그리고 말을 잘한다는 거, 그게 우리말이 되든 영어가 되든 간에 그거는 기본적으로 내가 전달하고자 하는 어떤 컨텐츠, 생각이 있을 때 그게 의미가 있는 거거든요. 그래서 제가 말씀드렸던 거는 뭔가 영어에 있어서 영어를 더 잘하고자 한다면 영어라는 도구를 활용을 할 콘텐츠를 계속 만들어야 된다라는 얘기였어요. 그래서 그게 나의 일상이 조금 반복적이고 지루하다. 그래서 내 일상에서는 그렇게 얘기할 게 많지 않다 싶으면 제가 드라마도 괜찮고 책도 괜찮고 또는 일상에 재미없는 부분을 재미있게 얘기하는 연습을 하는 것도 좋은데 중요한 거는 컨텐츠 부분부터 자신감 있게 내놓을 수 있어야 된다라는 게 첫 번째 코칭 포인트였어요. 근데 지금은 콘텐츠를 뭐 만드는 거에 있어서는 그러니까 어떤 말을 전달할까? 어떤 영어적인 부분을 제외하고 그 콘텐츠에 있어서는 예전만큼은 어렵진 않죠. 네, 그 부분은 이제 제가 그 준비할 시간이 조금 있어서 그런 것도 있는데 그때 그 말씀 이게 일상생활이 단조로워도 그 본인의 그 일상이 다른 사람에게는 다른 이제 재밌는 얘기가 될 수도 있다. 이제 그렇게 말씀을 해주셨거든요. 근데 그 얘기를 듣고서 조금 마음이 좀 편해졌어요. 맨날 할 얘기 없다고 맨날 그랬었는데 이제 거기서부터 시작을 하니까 생각을 이렇게 조금만 바꾸니까 이제 여러 가지 뭐 드라마 본 것에서 줄거리들도 따보기도 하고 이제 예, 그런 식으로 조금 이렇게 예, 확장이 좀 되더라고요. 그 네. 콘텐츠 부분에서. 네. 그러면서 라이팅 내용도 훨씬 재밌어졌어요. 읽는 제 입장에서도 한 번은 그 야오님께서 이렇게 글을 쓰셨는데 뭐 그런 게 있었어요. 내가 뭐 어쩌고저쩌고 한 다음에 그다음에 나는 죽었다. 나는 사망했다. 막 이런 게 있었거든요. 그래서 내가 깜짝 놀라고 이게 무슨 내용이지 했더니 뒤에 이거는 픽션입니다. 허구입니다. 뭐 다른 데서 따왔다고 그렇게 가로 안에 써주셨어요. 네네, 어디 괴담 같은 거 보고 쓴 거였어요. 그래서 만약에 그게 없었다면 제가 진짜 아니 이거 어떻게 해야 되지? 경찰에 이분 추적해야 된다고 신고해야 되나? 라고 깜짝 놀랐는데 네 맞아요. 그런 부분들이 훨씬 잘 됐고 그게 이루어지고 나니까 그다음에 그리고 표현에 대한 공부를 하신 것들이 결국은 훨씬 더 매끄러운 영어를 만들어냈고 이제는 표현의 하나에 집착하기보다는 전반적인 영어의 톤 앤 매너 진짜 고급 영어로 가는 어떤 길목에 서시게 된 야옹님 다시 한번 축하드리고요. 네, 그리고 항상 그 노력하는 모습
너무 좋고 뭐 다시 한번 제가 그 야오님께 꼭 드리고 싶은 말씀은 야오님은 처음 저희 방송 오셨을 때는 되게 환한 분인 거라는 인상을 제가 받았고요. 되게 오기 싫어하는 사람, 대화하기 싫어하는 사람. 그래서 처음에 올라오셨을 때 처음이자 마지막이다라고 선언하시고서 말씀하신 분 같았는데 지금은 뭐냐면 좀 샤이하기는 하시지만 열심히 하시고 그리고 대화 상대로도 되게 재미난 대화 상대라고 저는 생각이 들어요. 근데 그 모든 것들이 저는 그게 영어 발전이라고 생각해요. 그러니까 많은 분들이 영어라고 생각을 하면 단순히 내가 어휘를 얼만큼 많이 알고 문법을 얼만큼 정확하게 얘기하고 그런 부분이라고 생각을 하는데 영어로 내가 말을 했을 때, 대화를 했을 때 다른 사람한테 어떤 사람이라는 인상을 주느냐, 어떤 긍정적인 인상을 전달할 수 있느냐가 그게 어떻게 보면 그 총체적인 영어 실력의 패키지거든요. 그런 면에서 정말 눈부신 발전하신 야옹님 다시 한번 축하드립니다. 감사합니다. 다이치님 덕분입니다. 아, 여기, 제가 말을 잘 할 일이 없어서 여기 와서도 좀, 그 말투가 제가 좀 약간 투덜거리는 말투여서 조금 올려보려고 나름 노력을 했는데 나중에 녹음 들어보면 그게 잘 안 되더라고요. 근데 그래도 좀 쓰게도 됐던 것 같아요. 예. 네. 근데 지금은 너무 좋아요. 너무 좋고 그리고 뭔가 살면서 이런 그 새로운 도전들 쉽지 않은 거거든요. 저도 유튜브 하면서 유튜브 한다고 제가 몇 달을 얘기를 떠들고 다녔나요? 근데 그 이유 중에 하나가 내가 여러 사람한테 얘기를 해놓으니까 다들 유튜브 언제부터 하세요라고 자꾸 이렇게 안부를 여쭤봐 주시면서 그럴 때마다 맞아 나 유튜브 해야지 편집 공부해야지 뭐 포샵 공부해야지 뭐 유튜브 콘티 써야지 막 이런 것들을 계속 이렇게 뭔가 스스로를 채찍질하고 또 다른 분들한테 격려를 받는 것 같고 그러면서 하게 되는데 새로운 도전은 말은 쉽지만 실천은 되게 어려운 거잖아요. 근데 야오님은 그 도전들을 계속 꾸준히 남몰래 조용히 하고 계세요. 그래서 앞으로도 또 야오님 2000 그 내년도에는 또 어떤 부분들을 도전할 건지를 제가 영어로 여쭤보고 싶은데 So 야오님, what are some challenges? What is a challenge that you would like to take on next year? I haven't thought of that yet. But I'm pretty sure that it's related to English something. That sounds wonderful. That sounds Yeah. wonderful. 네. I'm gonna try to my English 레벨을 좀 올려보고 싶습니다. 갑자기 생각이 안 나네요. You want to improve your English? Yeah, to the next level. Yeah, better than now. Okay. All right. So I'll ask you the question again. So 야오님, what is a challenge that you would like to take on next year? I'm going to try improve my English more, and I'm gonna take a challenge. That's great. That's awesome. That's awesome. 네, 너무 잘하시는 모습들 저희도 많이 보면서 또 그 영감도 받게 되고요. 야오님 너무 그 시즌 5 동안 수고 많으셨고 그리고 감사드립니다. Thank you. Thank you so much. Thank you for giving me the chance, and I was honored to be the part of your session. Thank you. The honor is all 감사합니다. mine. 오늘 이렇게 정신이 없는데 영어가 생각이 안 나요. 어떡하지? Thank you. Thank you so much. Really Thank you appreciate so it. much. 네, 감사합니다. 그리고 야오님께서 굉장히 좋은 말씀을 주셔서 여기서 제가 그 저희 학생들한테 보통 얘기하는 코칭 포인트 하나 오늘 말씀드릴게요. 그런 얘기들을 하잖아요. 내가 영어는 좀 시간이 날 때 하겠다. 또는 집중해서 할 수 있을 때 하겠다라고 생각하시는 분들이 많은데요. 그런 때는 오지 않습니다. 네, 오지 않는다고 제가 장담할 수 있어요. 온다고 해도 며칠이고요. 온다고 해도 불과 한두 달이에요. 근데 그 사이에 영어를 내가 아까 원하는 만큼 향상시킬 수는 없어요.
이 영어라는 거는 실전에서의 강한 영어가 만드는 게 우리의 목적이잖아요. 그렇다고 한다면 정신이 없을 때, 지금처럼 식은땀이 날 때, 또는 뭐 고양이들이 밥 달라고 지금 제 앞에 막 와서 시위할 때, 이런 데도 불구하고서 영어를 할 수 있는 거, 그리고 그런 데 불구하고도 내가 할 말을 할 수 있는 것 자체가 그게 실력인 것 같아요. 그래서 모든 게 나의 영어에 맞춰서 환경이 만들어질 때 그때 가서 내가 영어 해야지 하면 그 시간은 오지 않거나 온다고 해도 너무 늦었어요. 그래서 평소에 정신이 없고 틈이 없고 그리고 여유가 없을 때도 영어를 조금씩 하면 그게 나의 실력을 만드는 겁니다. 그리고 환경에서 영어 공부를 하신 분들은 진짜 나중에 실전에 미팅 가서 해보세요. 미팅 가서 하면 사람들이 나 하나만 쳐다보고 있고 이 프레젠테이션을 내가 잘못하면 그래 뭔가 잘릴 것 같아. 혼날 것 같아. 이런 여러 가지 부담들이 있잖아요. 그럼에도 불구하고 잘하시는 분들은 그런 여러 가지 실생활에서의 부담감과 그리고 완벽하지 못한 환경에서 영어를 하는 것을 계속 반복적으로 연습을 했기 때문에 그런 상황에서도 잘 할 수 있는 것 같아요. 마찬가지로 오늘도 저 유튜브 하면서 너무 정신이 없잖아요. 그래서 하고 싶은 말 뭐 다 못했죠. 그리고 뭐 대본에 있는 대로 잘 안 됐죠. 네, 그렇지만 이거를 계속 반복해서 하다 보면 앞으로는 대본 연습한 만큼 더 좀 많이, 더 잘 여러분들에게 전달할 수 있지 않을까라는 희망을 저도 가지고서요. 그러면서 오늘의 방송도 이렇게 진행을 하고 있습니다. 카이님, 제가 연말 그이니까 카이님한테 선물 드리려고 제가 코칭 팁 하나 선물로 드리겠습니다. 아, 네. 지금 단계에서는 일단 내가 하고 싶은 말을 하는 것보다 주어진 말들의 문장 구조를 명확하게 복습하는 게 가장 빠른 길일 거예요. 음, 그러니까 카이님은 야오님하고 지금 반대의 경우에요. 야오님은 컨텐츠를 어떤 말을 해야지가 고민이라면 카이님은 그런 고민은 없거든요. 굉장히 그 할 얘기가 항상 많으신 분이잖아요. 그래서 지금은 뭐냐면 영어적인 부분에 있어서 문장 구조, 음, 시제, 기본 문법 이거를 하셔야 되거든요. 그래서 시제 혹시 복습하셨어요? 네. 한번 더 여러 번 해야 될 것 같습니다. 네, 맞아요. 여러 번 해야 되고 그리고 그거를 쓰다 보면 또 저희가 첨삭을 해 드리잖아요. 그래서 '아 네. 이때는 이게 왜 이런 시제였구나. 이때는 저런 시제였구나.'라는 걸 아시게 되는데 그 스픽 같은 경우에도 한 챕터를 한 두세 번씩은 보면서 두세 번씩은 보면서 진도를 빼는 게 좋은 것 같아요. 근데 지금은 한 챕터당 몇 번씩 가지고 계세요? 그냥 한 번씩 하고 넘어갑니다. 네, 세 번씩 하세요, 앞으로는. 네. 네, 세 번씩 하시고 그리고 세 번씩 해서 그 본인의 셀프 테스트를 꼭 하세요. 거기서도 뭐 그런 기능이 있긴 한데 그 문장에 나오는 것들 있잖아요. 이렇게 빈칸 나오면 그걸 내가 말을 해야 되잖아요. 네, 맞아요. 그게 정확도가 그러니까 100% 나올 때까지 하세요. 한 챕터당. 네. 그러면 그게 진도를 빼는 것보다 뭐냐면 이거는 정확성을 내가 위주로 가겠다라는 거잖아요. 그래서 재미는 좀 떨어질 수는 있는데 근데 결과는 훨씬 좋거든요. 그래서 한 챕터당 3번 그리고 거기서 테스트 나오는 거 정확도 100% 나올 때까지 반복해서 한다라고 하면 그 문장은 카이님의 문장이 될 거예요. 그래서 하루에 한 문장을 거기에서 100% 나온 문장 있잖아요. 네. 그거를 가지고서 응용해서 만들어 보세요. 이미 나와 있는 문장 구조 있잖아요. 문법도 어떻게 해야 되는지 예시가 다 나와 있잖아요. 그러면 그거를 나의 것, 나의 스토리, 나의 상황에 맞춰서 내용을 조금 변경을 해보세요. 네네. 네. 네, 스피드 3번 반복해서. 3번 반복해서 100% 나올 때까지 그렇게 한 다음에 그 문장 구조를 가지고서 나의 경험을 대입을 해서 그러려면 보통 주어와 뭐 목적어, 보어 몇 개의 단어만 변경하면 되잖아요. 그렇게 네. 해서 문장을 만든다까지 하시면 6개월이면 이거는 확 인생이 영어 인생이 달라지실 거예요. 네. 달라지고 근데 카이님은 워낙 많은 발전이 있으셨기 때문에 네. 그래서 또 한 번 큰 도약이 있을 거라는 기대하에서 제가 이거 코칭 드렸는데 괜찮으시죠? 선물 괜찮으시죠? 그럼요. 네. 감사히 잘 실천해 보도록 하겠습니다. 네, 그리고 카이님 올해 그 마무리하면서 덕담 한마디 해주시죠. 저희 방송과 커뮤니티를 위해서. 혜진님이 뭔가 많이
정성을 쏟으셔서 콘텐츠들이 그동안 해왔던 콘텐츠들이 뭐 유튜브를 통해서건 다른 뭐 플랫폼을 네, 감사합니다. 그리고 저희 오늘 이제 뭐 마무리 지어야 될 시간들이 돼서 일단 뭐 저희 무대와 올라와 계신 뭐 너구리님, 홍콩신디님도 너무 반갑고요, 지우님도 너무 반갑고요. 그리고 지금 클럽하우스에서는 앤젤라님, 그리고 앤젤라님, 뭐 세레나님, 혹시 말씀 가능하신 분 계시면 마이크 열고 말씀 주세요. Hello, how are you? Oh, hi, Angela. How are you? Fine, thank you. And you? Yeah, Angela, I can barely hear you. Hello, test 1 2 1 2. Hold on. I think it does need to be much louder. 1 2 1 2. Much better. That's perfect. How are you, Angela? Very good, very good. And you? Good. Thank you. Thank you so much for asking. So I wanted to also mention the fact that Angela, as many of you know from my announcement last week, Angela um, supported, monetarily supported, our season end awards. And so I wanted to again thank you for your generosity. Yeah, my pleasure. Yeah. And also, you mentioned that you did have somebody in mind in terms of the award recipient. So I wanted to give you the opportunity to mention that person and why you felt that that person was deserving of the award. Yes. About a month ago, there's a lot of text in Kakao Talk about writing. At first, I thought it was just a homework, right? That Hayes gives students to do so. But at first, I thought it was like telling your story and nothing related to the homework. So yeah, I thought it was just a chat. But later on, that I think my voice. Go ahead, Angela. Okay. Okay. But later on, I know that it was homework from Hayes from one of the session, and a lot of people participated, and I feel that they are so eager to learn, to to get as much as they can from what you've taught them. They're so diligent, and they take time to do all this. Even even they know that Hayes will take a lot of time to review it also, but they keep sending it. And I it makes me think they are so I don't know. It made me think when I learn English or other languages, I'm not that diligent. I don't do writing. I only listen. I don't speak. But your students are so eager and be earnest to 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 learn from you, to do something that will make their English better. So that's why I want to do something. I'm not in Korean. I'm not Korean people. I don't use Kakao Pay. The only thing I can do is giving something as contribute to people who are making effort for what they want. So that's why I contact Hayes and yeah, give some gifts. And I mentioned one student that I want to give to is Cairo's name. Who was that?
was the Hi. name? 카이님의 꾸준함이 아마 진짜 정말 많은 분들한테 감동을 주신 것 같아요. 저도 그 부분에 있어서는 그 방송을 저도 이렇게 매번 빼먹지 않고 캔슬 안 하고 연기 안 하고 뭐 캔슬 안 하고 어 그러니까 제가 정말 350회를 방송을 한 번도 취소도 안 하고 연기도 안 하고서 해왔거든요. 근데 그럴 수 있었던 이유는 여러분들과의 약속이기 때문인데 그게 여러분들이라는 게 불특정 다수를 얘기하는 게 아니고 사실은 카이님 같은 분들이 저희 방에는 굉장히 많으시기 때문이에요. 그러니까 어떻게 보면 그렇잖아요. 이렇게 불특정 다수의 모임을 하면 항상 늦는 사람도 많고 나타나는 노쇼인 분들도 굉장히 많잖아요. 근데 카이님이 기다리겠지, 제프리님이 기다리겠지, 뭐 세리나님이 기다리겠지, 로사님이 기다리겠지, 뭐 샤로님이 기다리겠지, 나오님이 기다리겠지, 뭐 이렇게 누군가를 딱 지정해서 생각을 하면 그 사람과의 약속이 꼭 지켜야 될 하나의 약속처럼 그렇게 느껴져서 뭐 지금도 울려요? 지금도 울려요. 네, 오 정말 마이 갓. 네, 왜 그럴까요? 제가 나갔다 와야 되겠다. 알겠습니다. 참 신디님 근데 문제네. 마이크 여신 김에 울려도 괜찮으니까 연말 인사 덕담 많이 한번 울리죠? 해주시죠. 아니 근데 진짜 항상 제가 바쁘게 돌아다니잖아요. 그래서 오늘 지금 막 집에 들어왔는데 너무 울린다. 잠깐만요. 아이고, 네. 그래도 바쁜 와중에도 항상 와주셔서 너무 감사합니다. 네. 신디님 다시 들어오셨는데 한번 해볼까요? 네, 어때요? 지금은 울리네. 음, 그죠? 이게 클라에서는 안 울리는데 흐름에서는 계속 울림이 좀 있는 것 같아요. 그쵸. 네, 너무 아니 이게 아쉽네요. 음질이 안 좋으면 안 되거든요. 잠시만요. 네. 그쵸. I felt a howling 네, yes, we heard about in that. Shindy. Yeah, we heard about that. Thank you for mentioning that. Appreciate it. 네, 감사합니다. 네. 제가 하려고 했던 얘기가 뭐냐면 사실 오늘은 저는 이거를 꼭 말씀을 드리고 싶었어요. 그러니까 올해 2022년도를 어떻게 뭔가 한 문장으로 요약을 하라 그러면 저는 이 표현으로 할 것 같아요. 이 표현. 중요한 것은 꺾이지 않는 마음. 그다음에 이거는 또 다른 분이 쓰셨던 건데 impossible is nothing. 근데 중요한 것은 꺾이지 않은 마음이라는 거는 데프트라는 그 프로게이머 분께서 하신 말씀이라고 저도 알고 있고요. 다른 팀에 패배를 한 상태에서 여전히 앞으로 전진해야 될 이제 그 게임들이 남아 있는 상황에서 그분이 인터뷰에서 중요한 것은 꺾이지 않은 마음입니다라고 말씀하셨고 이 인터뷰를 하고 나서 데프트님은 결국 롤 세계 대회에서 최초로 우승을 하셨다고 그렇게 알고 있어요. 이 중꺾마라 그러죠. 중꺾마라고도 하는 이 표현에 대해서 저는 너무 좋은 것 같아요. 이게 어떻게 보면 요즘의 제 상황을 대변하는 말이기도 해요. 중요한 것은 꺾이지 않은 마음. 왜냐면 결과는 내가 원하는 대로 나올 때도 있고 나오지 않을 때도 굉장히 많아요. 그리고 특히 이 방송 350회를 했지만 제가 예상한 대로 됐던 적은 한 번도 없어요. 그래서 항상 나의 기대에 어긋난 어떤 결과물들이 이 방송을 통해서 나오는데 그것이 때로는 기대 이상일 때도 있고요. 또는 기대에 못 미칠 때도 있는데 중요한 것은 그 결과가 아니었고 여기에 나온 대로 중요한 것은 꺾이지 않은 마음이었어요. 그래서 유튜브를 시작하면서도 제가 많은 고민들을 했는데 유튜브가 사실 일은 굉장히 많고 그리고 여기에 대한 뭐 어떤 보상이나 돌아오는 것이 있지는 않잖아요. 그래서 유튜브를 하지 않았을 것 같은 어떤 제 계획에서 카카오 음이라는 어떻게 보면 굉장히 커뮤니티가 탄탄한 플랫폼이 사라지면서 그다음에 뭐 여러 가지 클럽하우스에서도 사람들도 굉장히 많이 빠졌지만 이 음성 플랫폼들의 어떤 그 미래 자체가 굉장히 좀 불확실하면서 저희 커뮤니티가 그래도 꾸준히 그 뿌리를 내릴 수 있는 곳이 하나는 필요한 것 같아서 선택한 게 유튜브였는데 그 선택을 하고 나서도 사실은 이 선택이 맞는지 틀린지에 대해서는 항상 갈등을 굉장히 많이 해요. 왜냐면 일이 너무 많아서 그리고 뭐 적지 않은 비용을 저도 여기서 이미 투자를 한 상태인데 이렇게 하는 게 맞을까 이렇게까지 해야 될까라는 어떤 의문들은 사실 들긴 해요. 그럼에도 불구하고 이게 순간순간에는 내가 자신이 없고 스스로의 선택에 대해서 후회도 되고 또 이게 아닌데라는 어떤
부정적인 생각이 들 수도 있지만 그럼에도 불구하고 이 과정을 다 겪을 때 중요한 것은 꺾이지 않는 마음이라는 말이 굉장히 제 스스로 많이 되새기게 되는 것 같아요. 그래서 이 부분을 영어로 어떻게 하느냐에 대해서 사실 주변에서 여러분들이 좀 질문을 주셨는데 물론 컨텍스트가 중요해요. 컨텍스트가 중요한데 저는 이렇게도 할 것 같아요. What matters is our unbreakable spirit. What matters is our unbreakable spirit. 또는 주어를 unbreakable spirit로 한다면 an unbreakable spirit is what matters. 이렇게도 할 것 같고요. 아니면 unbreakable spirit 대신 unwavering spirit라고 해도 될 것 같아요. 많은 분들이 이걸 부분을 번역을 했을 때 마음이니까 heart라고 했잖아요. 네, heart라고 했는데 이 컨텍스트를 보자면 사실 이 마음이 단순히 나 혼자 간직하고 있는 마음이 아니라 뭔가 행동으로 실천하게 하는 어떤 동기부여와 그 다음에 내가 어떻게든 해나가겠다는 어떤 투지까지도 필요한 부분이기 때문에 그럴 때는 heart라고 하는 것보다는 spirit이 저는 훨씬 더 나은 것 같아요. 그래서 이런 표현들 이렇게 쓰겠다라는 거 꼭 말씀드리고 싶었고 아마 내년도에도 제 인스타에 당분간은 이 부분 네, 중요한 것은 꺾이지 않은 마음이라는 부분 굉장히 많이 보실 거예요. 그래서 여러분들의 영어 발전에 대해서도 이 부분은 또 한번 상기시켜 드리고 싶어요. 내가 수업을 들을 수 있을 때도 있고 수업을 들을 수 없을 때도 있고요. 저희 방송을 들으실 때도 있고 저희 방송을 들으실 수 없을 때도 있을 거예요. 물론 저희 방송은 수업은 아닙니다. 그냥 어떻게 보면 영어 진심러들의 커뮤니티고 여기서 제가 뭐 그 대단한 코칭이나 첨삭 뭐 이렇게 수업처럼 해드리기 위해서라기보다는 많은 분들이 영어를 여기저기서 배웠는데 그것을 활용하고 연습할 만한 장이 없어요. 그래서 그걸 만들어드리고자 어떻게 보면 판을 깔아드리고자 하는 게 제 이 커뮤니티의 그 운영 철학이자 또 목적이고요. 그리고 그 와중에서는 또 열심히 하시는 분들에게는 또 기회가 닿는다면 그런 분들에게는 또 코칭도 부분적으로는 해드리고 있어요. 근데 중요한 것은 이 꺾이지 않은 마음입니다. 영어를 할 때 오늘은 내 컨디션에 따라서 또 영어를 잘 되는 날도 있고 어떤 날은 영어가 버벅거리는 날도 있을 거예요. 그리고 어떤 날은 영어 공부를 굉장히 열심히 했고 어떤 날은 영어는커녕 밥도 못 먹고 그리고 정말 하루 종일 내 자신도 돌보지 못하면서 그러면서 무슨 일을 해야 되는 날들도 있어요. 그렇지만 영어에 대해서는 중요한 것은 이 꺾이지 않은 마음입니다. 이런 마음이 있다면 그러면 내일 또는 모레 또는 다음 주 어떻게든 시간을 만들어서 영어를 하게 됩니다. 그리고 그러한 노력들이 모이고 쌓여서 영어 실력이 되는 거이고요. 영어를 내가 꼭 필요할 때 네, 나 이제 직장에서 나 해외 지사 발령 받을 수 있는 기회가 온 것 같아. 이제서야 영어 공부할 거야. 그러면 이미 늦었어요. 그때는 이미 늦었고요. 도리어 어떻게 보면 지금 당장의 영어가 니즈가 없어도 지금부터라도 열심히 하겠다는 분들 큰 박수 쳐드리고 싶고요. 그리고 정말 지금 영어를 당장 해야 된다. 당장 내가 영어를 늘어야 된다라고 하시는 분들도 어찌되었든 중요한 것은 꺾이지 않은 마음. 네. 이미 늦었다라고 제가 말씀드렸다는 거에 기죽지 마시고 이것을 기억하시고 그래도 안 하는 것보다는 훨씬 나을 거 아니야 라는 자신감을 가지고서 영어를 하시기를 빌겠습니다. 그러면 저희 오늘 시즌 5의 마지막 방송 이제 오늘 마무리 짓고요. 저희 참고로 이번에 혜이즈님, 네네 안녕하세요. 네네 저 희진인데요. 저 그냥 1분만 축하 인사하고 싶어서 그냥 마이크 무조건 켰어요. 네, 희진님 말씀하세요. 네, 안녕하세요. 희진님 지금 흐름드살롱에 계셔서 아마 유튜브나 클라에 계신 분들은 안 보이실 텐데, 네, 희진님 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 아까 한 10시 좀 넘어서 들어왔는데 너무 축하드리고 많이 참여 못했는데 그래도 중간중간 놀면 뭐하니 참여할 수 있어서 너무 감사했어요. 늘 이렇게 수정해 주시고 똑같은 실수 반복하는데도 참을성 있게 해 주신 거 너무 감사합니다. 근데 너무 대단한 게 에이지님 그 놀면 뭐하니 저희가 이제 저희 오픈 카톡방에서 영장 연습하는 세션인데 이번에 최근에 제가 6주 동안에는 진짜 수업처럼 제가 유료 학생들이 하시는 것처럼 첨삭을 해드렸어요. 근데 그게 어떻게 보면 첨삭을 뭐 매번 새로운 거를 해드린 게 아니라 같은 분들한테 거의 비슷한 내용을 첨삭할 때가 많거든요. 그래서 때로는 잔소리처럼 들릴까봐 제가 되게 조심스러운 부분이 있었는데 희지님이 도리어 그렇게 말씀해 주시니까 저도 너무 다행이라는 생각이 들어요, 희진님.
아니에요. 아니 근데 맨날 하면서도 이렇게 똑같은 실수를 반복한다는 게 정말 너무 제 자신도 당황스럽고 '또 잊어버렸네.' 이러고. 근데 또 해 주시니까 감사하더라고요 저는. 제가 다 감사합니다. 그리고 희재님한테 제가 하나 팁을 드렸는데 그 본인이 첨삭 받으신 내용도 있잖아요. 그거를 네. 예를 들어서 핸드폰에 뭐 이렇게 뭐 노트나 뭐 에버그린 뭐 이런 것도 좋고 어디든 간에 핸드폰 어딘가에 저장을 해두세요. 쉽게 찾을 수 있는 곳에다가. 그런 다음에 그거를 영작하기 전에 한번 보고서 쓰는 것과 그냥 쓰는 것과는 굉장히 차이가 많이 나요. 그래서 그런 네. 작은 습관의 차이들이 결국은 영어 발전을 만들어 주니까 그런 부분도 희진이 꼭 하시라고 다시 한번 좀 권장하고 싶어요. 네 감사합니다. 네, 그리고 희진이 오늘 이렇게 용기 내서 또 이렇게 말씀 주시고 또 좋은 말씀 주셔서 정말 감사합니다. 네 감사해요. 네, 메리 감사합니다. 크리스마스. 네, 축하 인사 드리려고 왔고요. 아, 그 헤이진님하고 저보고 약간 부딪히는 것 같죠? 축하 인사 좀 하려고 그랬는데 정말 말하기 힘드네요. 협조 안 하네요. 이렇게 오셔서 너무 감사해요. 신님 말씀하세요. 네, 뭐 올리든 안 올리든 네, 상관없이. 너무 애쓰셨고 제가 울려도 아니 마음은 제가 이제 늘 말하고 싶었지만 사실은 알다시피 제가 이제 영어권에 살다 보니까 그 다른 사람들한테 말할 기회를 주는 게 좋겠다 싶어서 많이 조인을 못했는데 오늘이 이제 마지막이라고 하니까 조금 이제 정말 수고하셨다는 인사도 드리고 싶고 제가 또 이제 저도 이제 이프렌드에서 그 인플루언서로 영어, 일본어, 중국어 방을 하거든요. 그러다 보니까 혜진님이 일단은 이제 얼마나 열심히 하는지 그 부분을 축하드리고 싶어서 제가 마이크를 열었습니다. 감사합니다. 감사하고요. 그리고 이플랜드 하시는 것도 정말 잘 되기를 빌고 저도 조만간에 놀러 갈게요. 놀러 오세요. 네, 그럴게요. 감사합니다. 네, 그리고 신디님 제가 굉장히 오랫동안 참여를 했던 방 중에 하나가 신디님의 목요일마다 하시는 방이에요. 그래서 뭐 플랫폼을 그 전에 다른 플랫폼에 계실 때부터 시작해서 항상 함께 할 수 있어서 저도 너무 기쁘고 영광으로 생각하고요. 그리고 신디님 이렇게 또 한마디 해주시고자 정말 저쪽 플랫폼에서 이쪽 플랫폼으로 오는 거 사실 되게 귀찮은 일이거든요. 근데 이렇게 불편함 마다하지 않으시고 이렇게 와주셔서 정말 감사합니다. 네, 감사합니다, 여러분. 그리고 오늘 시즌 5 마지막이긴 한데 저희 방송의 마지막은 아니에요. 그리고 저도 뭐 콘텐츠 녹음하러 할 때 녹음 같은 거 할 때 여러분들 그래도 들으실 수 있는 분들 들으시라고 가능한 한 오픈된 방에서 하도록 할게요. 그리고 저희 라이브 세션을 뭐 금요일 날마다 하는 것들은 그거를 이제 신년도에는 어떻게 해야 될지 오늘 방송 제가 녹음한 거 모니터링을 하면서 해야 될 것 같아요. 근데 이게 조금 시스템이 틀려요. 그러니까 흐름에서만 하거나 아니면 클럽에서 할 때보다 여러분들께 좀 불편은 최소화하면서 여전히 우리가 소통할 수 있는 그런 장을 저도 최대한 고민을 많이 하고 또 많이 잘 준비해서 또 하고자 이렇게 장비 세팅과 여러 앱, 유료 앱 설치와 이런 걸 한 거거든요. 그래서 오늘 또 참을성 있게 여러분들 음향 실수나 불편한 점이 많았음에도 불구하고 끝까지 함께 해주셔서 너무 감사하고 뭐 오늘 못하신 말씀들 저희 뭐 인스타 DM 보내주셔도 되고요. 카카오 카톡으로 보내주셔도 괜찮고 여러모로 저희 소통할 기회는 되게 많아요. 저희 인스타그램에서도 요즘 굉장히 소통 많이 하거든요. 그래서 여러분들 언제든지 또 소통 하시고 싶으실 때 연락 편하게 주시면 제가 또 그때 우리 뭐 할 얘기들 얼마든지 나눌 수 있고요. 그리고 이게 마지막 방송이라는 게 시즌 5인 거지 뭐 제가 방송을 아예 앞으로 안 하겠다 뭐 유튜브만 하고 다른 플랫폼 일치 안 한다 뭐 그런 것도 아니잖아요. 그래서 앞으로도 좋은 소통의 기회는 많을 거라고 저도 기대를 하면서 그렇게 준비를 할 거고요. 네, 제가 그냥 오늘은 음악 없이 인사를 드릴게요, 여러분. 함께 해주셔서 너무 감사하고요. 그리고 저희 중요한 것은 꺾이지 않는 마음이라는 거 이 말씀으로 올해 한 해를 저는 방송을 마무리 짓고자 합니다. 중요한 것은 꺾이지 않는 마음. 네. Our unbreakable spirits. Our unbreakable spirit. 네. 마음만 꺾이지 않는다면 그 다음의 것들은 그 마음을 기준으로 해서 천천히 하나하나 만들어 나가면 되는 것 같아요.